Een warme groet, beste kijkers. Nou, beter gezegd, een hete groet vanuit het prachtige Luceelstadion. Mijn naam is Siert de Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Vandaag gaan we kijken naar de 8e finale van dit WK. Het is Nederland tegen de Verenigde Staten. Er zijn nog 16 gegadigden over, dus het gaat er nu echt op spannen. De kwartfinale longt en ik ben heel benieuwd welke van deze twee ploegen die plek zal opeisen. En dan de opstelling van Oranje. En ook vandaag zal dit team hoogstwaarschijnlijk weer de druk op de tegenstander flink opvoeren. Over de gehele linie worden de tegenspelers meteen onder druk gezet. In de hoop dat ze een fout maken. En dan proberen, bal veroveren en dan snel omschakelen. Al in 1905 speelde het Nederlands elftal zijn eerste interland. Dat was tegen het elftal van België. Nederland speelde overigens nog niet in een oranje shirt. Dat kwam 2 jaar later. Hier zien we de opstelling van het andere team. Het wordt een 4-3-3 vandaag voor deze ploeg. Jeroen, is dat niet wat riskant? Ja, ik vind het wel meevallen hoor. 4-2-4 en 3-4-3 vind ik riskanter. Bovendien er zijn genoeg teams die in het verleden groot succes hebben behaald met 4-3-3. De wedstrijd is begonnen. De Verenigde Staten hebben afgetrapt. Ja, dat klinkt net alsof ze alle 50 hebben afgetrapt. Dus de VS heeft afgetrapt. Daar gaan we. Hij probeert op deze manier het spel te verleggen. De bal eindigt bij de tegenstander, die hem rustig kan verwerken. Jeroen, als je kijkt naar de kwaliteiten van deze speler, wat verwacht je dan van hem? Elke keer weer vind ik het fantastisch om deze man te zien spelen. Met dat moordende tempo van hem. Voor tegenstanders altijd een heel lastige opdracht. Precies in een kansrijke positie. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. De Roon. Sterk van de bal gezet. Dest. Rustig op bij deze gelijke stand. Nu is hij hem kwijt. Wordt in de 16 gegeven. Heel goed gezien, anders was die steekpaas gevaarlijk geworden. Memphis. Een mislukte paas. Ja, u kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Goed poging, schot. Ja, ze maken hem. Eerste doelpunt van dit duel.
Ja, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. We spelen verder. Wat is het antwoord van het Nederlands elftal? Frenkie de Jong. Memphis. Ze geven die bal zomaar weg. Nee, die lop lukt niet. Komt te ver. De doelman heeft hem. Deze paas eruit. En Dumfries weet het gevaar te bezweren. Direct druk zetten, dat werkt hier. In het Lusail-stadion is nu de rust aangebroken. Nou, dat was de aftrap door de Verenigde Staten. En we zijn onderweg. Doelpoging, schot. Ja, ze maken hem. Eerste doelpunt van dit duel. En we gaan weer verder in de tweede helft. Met een kleine achterstand voor het Nederlands elftal. Nederland behoudt het balbezit. En de scheidsrechter laat... En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Maar er komt hulp aan. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. De scheidsrechter geeft voordeel en laat doorspelen. Een kans om te scoren. Zo maakt hij er veel, hè, Memphis. Ja, hij zit weer. Die lepe Memphis, die weet toch hoe je een keeper passeert. Dat laat hij je weer zien. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. En met de bal aan de voet de uitbraak. Toch de schietkans. Penalty voor het Nederlands elftal. Ja, en dat kan niet anders. Het is een gele kaart voor de keeper. En de coach ziet reden om te wisselen. Nou, gaan ze hier de leiding nemen?
Redding, redding, wat een redding. Oh, de speler schiet de strafschop er niet in. Corner voor het doel gebracht door Frenkie de Jong. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Goed getackeld daar door deze Daley Blind. Het was een overtreding, maar ze geeft voordeel. Ze werken nu aan de opbouw. Hij zet druk en verovert de bal. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. We hebben nog 20 minuten te gaan. Goeie tackle en bal terug in bezit. De inworp is voor Oranje. Gele kaart! Ja, dat kun je verwachten. Daley Blind met de bal. Knallen maar! De doelman heeft een duik nodig om te redden. Het is tijd voor een wissel. In het midden van de 16. Bal afgepakt en direct een mogelijkheid. De lat! Het spel gaat verder. Knap verdedigend werk. Ja, en zo blijft de spanning toch gewaarborgd in deze slotfase. Maar wat was deze speler dichtbij, zeg. De teleurstelling. Oh, als dat geen goal wordt. Goed opgelet door de keeper. Het kan nog. Als Oranje deze hoek verzilvert, mag de winst er niet meer ontglippen. Uitstekende ingreep. Sluitpost naar de corner. Dit zijn spannende minuten. Het doelpunt zal waarschijnlijk de winst opleveren. Knal! Boom! Raak! Koekoek! Wat een slotfase beleven we hier. Daar is een goal. En die levert hun de voorsprong op. Nou, wat een apotheose zeg. En wat een feest daar bij die supporters. De spelers van Oranje nog in feeststemming bij de aftrap. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Dest. Wordt voordeel gegeven aan de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Ze fluit voor buitenspel in deze situatie. Goed afgepakt. Dat was een gevaarlijke situatie. De arbiter fluit voor de laatste keer. En daarmee is het hier beslist. Ze mogen zich opmaken voor de volgende ronde. Heerlijk, zoals het spel op en neer golfde vandaag, zie je het. Ja, ze waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar ze kunnen nou eenmaal niet allebei door naar de volgende ronde. Wat een fenomenale wedstrijd van deze speler vandaag. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag. Nou, dat was de aftrap door de Verenigde Staten. En we zijn onderweg. Doelpoging, schot. Ja, ze maken hem. Eerste doelpunt van dit duel. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk. De scheidsrechter geeft voordeel en laat doorspelen.
Zo maakt hij er veel, hè, Memphis. Ja, hij zit weer. Die lepe Memphis, die weet toch hoe. Toch de schietkans. Redding, wat een redding. Oh, de speler. Deli Blind met de bal. Knallen maar. De doelman heeft een duik nodig om te redden. Het is tijd voor een wissel. Knal, boom, raak, koekoek. Wat een slotfase beleven we hier. Daar is een goal. En die levert hem. Se nos viene un gran partido hoy desde el Al Bayt Stadium para traerles los relatos y comentarios. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Y en este partido de octavos de final de la Copa del Mundo van a salir chispas. Argentina se enfrenta a Australia. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Acá está la confirmación del 11 inicial de los Socceroos. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Empezamos ya el partido y nos ponemos las pilas. Argentina mueve la bocha. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Y de alguna manera hay que intentar marcarlo, no dejarlo solo. Está sorprendiendo. En 3 partidos ha hecho 3 goles. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Demasiada potencia en el centro, muchísimo. Rodrigo de Paul. Ahí tiene el coach la pelota, la tiene Messi. Cambiamos de posesión.
Quedaba claro que la referí quería... Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Buena oportunidad de ataque. La bocha como que el espacio. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y miren, señores, qué definición más elegante. Así lo tengo que decir, elegante. El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya entraba, salió a festejar. Esto que va a ver la pelota en la Argentina, que harán para revertir este complicado momento. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Tiene la ventaja Argentina. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Avanza en carrera con la pelota controlada. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! Se ha cortado la posesión. Este pase tiene potencial. ¿Me explicás cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Se está escapando la primera parte. Argentina está perdiendo, aunque por poco. No lo vamos a negar, ¿eh? Que el equipo que va perdiendo tiene suficiente calidad y cantidad de jugadores como para dar vuelta este partido, ¿eh? Son 45 minutos y en el fútbol es una eternidad, pues. Una falta que frena una jugada peligrosa. A ver qué dice la referí. Para mí tendría que ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. No fue. ¡Le pega ahora! Un tiro libre que ha sido detenido sin problema. Deciden jugar así el tiro de esquina. Álvarez la tiene. Ahí va Alexis McAllister. La pelota que no supera el jugador. Ese es Leo Messi. Suena el final del primer tiempo en el Al Bayt Stadium. Se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse.
Ahí tiene el GOAT la pelota, la tiene Messi. Quedaba claro que la referí quería pitar la ventaja, pero tuvo que señalar la falta. Vamos, llegamos el espacio. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza. ¡Le pega ahora! Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Frena la jugada y nomás. Argentina avanza y puede ser peligroso. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. La pelota que va a ras de césped. Buena pelota y pueden llegar primero. A sentarse, señoras y señores, porque esto es offside. Por muy poquito, Fernando, pero la referí en esa posición no se equivocó. Ya está preparado el cambio. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Ahí le da la ventaja. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Un fuera de juego tan delgado como el hilo para surcir botones. Mirá la jueza lo que acaba de pitar. Y la jueza que se acerca para sacar la amarilla. Solo tiene a uno para vencerla, tiene. Ahí va, ojito con esta. Fue con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. Amonestado el argentino después de esto, Mario. Después de esta tarjeta yo creo que se va a tener que cuidar mucho. Ahí se lleva la pelota regalada. ¡Qué buen pase de Acuña! Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Atento aquí el peligro, no se alejan, tapado una nomás. ¡Ahí entró gol! ¡Gol argentino! Se pone ya en el empate en la pizarra en un momento crucial del partido. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida.
y fue un golazo. Y la pizarra por ahora 1-1. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Esa pelota es buena. Julián Álvarez ahora. Ahí está el remate. Ahí está. ¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Ahora a defender este resultado después del gol. Lo que queda de partido es poco y nada. Atento, qué buena pelota. Ojito, es una gran bocha. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Ahí termina la jugada, parece. Peligro que va Gómez. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Ha cortado una jugada peligrosa. Se ha terminado el partido, garantizando este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia. Es una lástima que estos dos equipos no puedan pasar a la próxima ronda, porque son dos pedazos de equipazo que han hecho hoy un gran partido. Sin duda tuvo una buena actuación, cumplió con todas las expectativas, buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado, imagínate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. La bocha que busca el espacio. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza. ¡Le pega ahora! Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. La pelota que va a ras del césped. Buena pelota y puede llegar primero. A sentarse, señoras y señores, porque esto es offside. Por muy poquito, Fernando, pero... Atento que el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. ¡Ahí entró! ¡Gol! ¡Gol argentino! Se pone lleno. Julián Álvarez ahora. Ahí está el remate.
Ahí está. ¡Gol! Puede ser el gol. Salut à toutes et à tous, on est à Lusail, à quelques kilomètres du centre-ville de Doha. L'ambiance est en train de monter dans les tribunes du Lusail Stadium. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, au programme, ce 8e de finale du mondial. La France contre la Pologne. On commence à sentir l'atmosphère de la haute compétition. Plus que 16 équipes en lice. Maintenant, c'est une affaire de gestion émotionnelle, des capacités à maîtriser l'enjeu. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, Hugo Lloris, Upamecano avec Varane en défense centrale. Kylian Mbappé sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Alors, la compo polonaise. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la possession du ballon. Faire reculer le bloc adverse. Ça demande une grande justesse technique dans les passes. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par l'équipe de France. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, Hugo Lloris, Upamecano avec Varane en défense centrale. Kylian Mbappé sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Ce ballon lobé vers Arkadiusz Milik. La passe vers Milik. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure décision. Le ballon passe très largement loin du but. Il dit bye-bye à la cage. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion et ça passe assez loin. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Sortie en touche. Et le centre qui part au deuxième poteau. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. L'occasion de prendre l'avantage. En opposition au Upamecano. Encore là pour contrer cette frappe. Ah, la frappe, c'est bien tenté. C'était la possibilité de marquer le premier but de la rencontre, mais ça n'entre toujours pas. Ses partenaires ne reviennent pas. Quel gâchis! Et toujours aucun but. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Le centre vers la surface. Et finalement, ça ne donne rien. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité.
Mbappé. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Le lob. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait. Quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et ce geste de grande classe pour finir, petite pichenette, tout en tendresse au-dessus du gardien. Il y a de l'amour dans ce but. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Fouamini la frappe et un ballon facile là pour Chester. Et cette dernière occasion illustre très bien le problème de cette équipe dans ce match. Pas assez de danger créé. Il y a trop de timidité offensivement. Attention parce que ça peut coûter très cher à la fin. Ouais, c'est peut-être le moment pour cette équipe. Et l'arbitre accorde le penalty. Voilà l'occasion de recoller au score. Eh, pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le péno c'était suffisant. Pourquoi pas? Et le penalty est repoussé. Et voilà, c'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Allez, c'est parti pour ce match. L'équipe de France donne le coup d'envoi. La passe vers Milik. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure décision. Le ballon passe très largement loin du but. Encore là pour contrer cette frappe. Allez, la frappe, c'est bien tenté. C'était la possibilité de marquer le premier but de la rencontre, mais ça n'entre toujours pas. Ses partenaires ne reviennent pas. Quel gâche! Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Le lob. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Robert Lewandowski. C'est en direction d'Arkadiusz Milik. Ballon pour la Pologne qui peut se projeter. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Ouais, dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'apporte rien.
Attention Giroud. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il se met légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golazo! Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Ousmane Dembélé avec le ballon. Oh non, il est complètement raté ce centre. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Pas mal du tout cette passe. Oh, attention à ce centre. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et le danger est éloigné. Et le remplacement peut avoir lieu. Ah là là, la mauvaise passe. Mbappé pour mener l'attaque. Ah, la frappe, ça part bien. Oh oui! Mais quel but exceptionnel! Il entre directement dans la compile des golazos. C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Milik. Cette occasion est hyper importante, c'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Théo Hernandez. Une balle jouée en profondeur. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Mbappé. Et ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Dépossédé du ballon. Avec Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des bons ralentis. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition. Très bon match avec un écart de 2 buts en prime. Les voilà officiellement qualifiés pour le prochain tour. Et oui, je dois dire qu'on reste quand même un petit peu sur notre fin. Voilà une performance quand même qu'on pourrait qualifier de décevante de sa part.
Le coup d'envoi de cette rencontre donné par l'équipe de France. La passe vers Milik. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure décision. Le ballon passe très largement loin du but. Encore là pour contrer cette frappe. Allez, la frappe, c'est bien tenté. C'était la possibilité de marquer le premier but de la rencontre, mais ça n'entre toujours pas. Ses partenaires ne reviennent pas. Quel gâchis! Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Le lob. Attention Giroud. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, Mbappé pour mener l'attaque. La frappe, ça part bien. Oh oui, mais quel but exceptionnel. Il entretient avec Kylian Mbappé. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Hello, good evening to you, and part of the story here is the Al Bayt Stadium by night. 60,000 capacity here. I'm Derek Ray, and my commentary partner here on the gantry is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And really looking forward to bringing you this World Cup round of 16 match. It's England, and they take on Senegal. Absolutely, this should be a good game. I think both sides deserve to be here, but whichever team plays to their full potential should make it into the quarter-finals. It's going to be a good game. The England first 11. Jordan Pickford stands between the posts. Kyle Walker plays alongside Luke Shaw as fullbacks. Jordan Henderson starts alongside Declan Rice in central midfield. And the focal point in attack today, Harry Kane. And a look at the starting lineup for Senegal. Idrissa Gueye plays alongside Cheikhou Kouyaté in central midfield. And the idea is to have just the one striker up there trying to pose problems for the opposition. And the match is underway. The England first 11. Jordan Pickford is the keeper. Kyle Walker plays alongside Luke Shaw as fullbacks. Jordan Henderson starts alongside Declan Rice in central midfield. And the main striker today is Harry Kane. And a look at the starting lineup for Senegal. Well, the referee can't take any chances. And now he will receive attention. Well, perhaps he thought he might escape punishment. Not the case. It's a booking. And time for the change now.
Well, following that stoppage, the referee will restart the game with a drop ball. Got to it easily, the keeper. Koulibaly. Well, they've won the ball back quickly. Opportunity it is. Oh, a moment of pure class. Had to catch it perfectly, and didn't he just? Well, here's the replay, and he's got to clear his lines there. He doesn't do that. He has his pocket picked, and he's been rightly punished. Poor defending. So underway again here, 1-0 the score. Mane. Mendy with it. Well, couldn't quite find his teammate. Henderson. Walker now. Effective challenge. Walker. And showing fine vision. Crossed into the penalty area. Well, he put the cross into the right place, but no one able to finish it off. Making sure it didn't get past him. Well, no problems defensively. Pressure exerted, but he keeps the ball. Stones. Walker now. Giving it a try. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill, and on this occasion, he got it all wrong. Perfect tackle. Promising sequence. That's a nice looking ball. Foden. Oh, great vision. And he clears it out of harm's way. Has a go. Determined block. Really sitting deep now. That could be problematic. Thumped clear. Kane. He'll take this on. But the goalkeeper didn't have to work quite as hard as I thought he might initially. Well, the electronic board showing 1 additional minute. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. And so the match is underway. Koulibaly. Well, they've won the ball back quickly. Opportunity it is. Oh, a moment of pure class. Had to catch it perfectly, and didn't he just... So the two teams have switched around, and the second half is underway.
Idrissa Gueye. And slipped through beautifully. Well read to put an end to that attack. Mane. They might be able to get in now. Firing it towards goal. Terrific save. Well, that's a top-class save. He read it so well. Who's going to get on the end of it? Well, a bit short with the clearance. He takes aim. Well, the keeper is happy the bar was there. Oh, big opportunity. Big chance. Oh, can you believe what we've just seen? I think we're going to be viewing that goal time and time again. Well, as you can see, they don't come much better than this. It's a goal of the highest quality. Wonderful piece of skill. So underway again, and a 2-0 advantage here. Not the best challenge, free kick. And the substitution will occur now. And an effective clearance. Mount. Spot on with that tackle. It is to be a throw-in. Koulibaly. Idrissa Gueye. 20 minutes to go in this one. Dieng. Getting in there to intercept. Now, options are plenty. And they could get one back here. And the keeper more than equal to the task. And the short option preferred. Wonderful challenge, and a throw-in coming up. Pretty straightforward defending, dealing with that cross. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Might be a chance here. In it goes! To rubber stamp it once and for all. Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick. And Saka couldn't hit this any better. What a great finish this is. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Ismail Assar. On the ball, Diatta. Good tackle. And we will have a couple of additional minutes at the end here. Idrissa Gueye. And now the end of the contest. England have made it through to the last 8. Well, it was all at a bit of a canter, to be honest. They dominated pretty much from the start, and it left the result in little doubt. They'll be full of confidence going into the next round.
As usual, Harry Kane, difficult to defend against. What did you make of what he actually did out there on the pitch? Well, he scored a good goal, he hit the woodwork and was a constant threat. So overall, he should be really pleased with his display today. And the game begins. Koulibaly. Well, they've won the ball back quickly. Opportunity it is. Oh, a moment of pure class. Had to catch it perfectly and didn't teach it. They might be able to get in now. Firing it towards goal. Terrific save. Well, that's a top-class save. He read it so well. Oh, big opportunity. Big chance. Oh, can you believe what we've just seen? I think we're going to be viewing that goal time and time. And the keeper more than equal to the task. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Might be a chance here. In it goes to rubber stamp it once and for all.サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日の舞台となるアルベイトスタジアムでは試合開始を待つサポーターのボルテージが徐々に高まってきています。実況は西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしました。 FIFA ワールドカップラウンドオブ16、残り8つの枠を争うこの一戦、日本がクロアチアと対戦します。準々決勝進出の切符をかけた一発勝負ですから、盛り上がらないはずがありません。見応えのある試合に期待しましょう。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。攻撃的な451を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。こちらがクロアチアのスターティングメンバーです。福西さん、451のフォーメーションでしょうか。はい、一般的な451に寄せた形ですね。中盤に選手を多く配置しているので、そこから相手を崩していくパターンを多用してくると思います。キックオフ、試合が開始されました。マリオ・パシャリッチ、モドリッチに渡った。アンドレイ・クラマリッチ、
ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。パシャリッチ、このボールは通さない。裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。ああ、腹心の旗が上がっています。このパスはオフサイドの判定です。今のは飛び出すのが早すぎましたね。出し手に意思は伝わっていたので、今度同じような場面があればうまくいくんじゃないでしょうか。ディフェンダーがここで食い止める。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。堂々の存在感です。ここ3試合で3ゴール、まさに絶好調です。今日もゴールを決めるんでしょうか。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。日本のスローインになります。サポートを使うか。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。このパスはカットされました。プレーは止めません。主審が流していますね。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。日本がサイドのスペースに展開してきました。通りませんね。クリアされました。シュートがキーパーにまっすぐ飛びました。かなり無茶なタックルでしたね。おそらく警告を受けるでしょう。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。ここはボールをしっかりとクリア。危機を逃れました。面白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。リプレイが出ます。浮かせたボールが通ってチャンスになります。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。ボールを運んでいます。ライン際でボールに追いつきました。チャンスになりそうです。コバチッチ。ペリシッチが持ちます。ペリシッチへ。キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。これはあるか。アルベイトスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。試合が開始されます。
白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ペリシッチへ。キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。再びキックオフです。前半は日本が1点リードしました。この優位を生かして後半に臨みます。浅野拓磨、いいところへ出した。さあサポーターの後押しです。シュートを打てるか。見事なスルーパス。おっとスルーパスだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。これは読んでいたんでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。このシュートで追いつけるか。クラマリッチ、ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。コーナーキックを蹴った。キーパーは倒れたもののボールをしっかりとキャッチしています。なんとか追いついてボールをキープします。ここは大きくクリアしました。抜けてきた。素晴らしい動き。ボールが前に運ばれてきました。どんな駆け引きを見せてくれるんでしょうか。インターセプトしました。試合終了まであと20分あります。しっかり見えています。ボールを受け前を向いています。ゴールゴール。同点に追いつきました。リプレーです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。残り時間は15分です。プレーオンです。日本へのアドバンテージ。鎌田、終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここは決勝ゴールに結びつけたい。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。これは強い。ボールを奪われません。前を向いてボールを運んでいきます。フィニッシュまで持ち込めませんでしたね。ボールは相手チームへと渡りました。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。効果的なプレスでボールを取り返しました。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。これで後半も終了です。スコアは変わらず同点のまま。5分の休憩を挟んで延長戦に突入します。今試合開始のホイッスルが吹かれました。
面白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ペリシッチへ。キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。おっと、スーパスだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げ。クラマリッチ。ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。しっかり見えています。ボールを受け前を向いています。ゴール、ゴール。同点に追いつきました。90分で決着がつきませんでしたので延長戦に持ち越されます。キックオフです。ここからは体力のマネージメントも大事ですね。タックルでプレーを切りました。スローインです。これはファールです。レフェリーが選手に注意を与えています。同じようなファールをすれば次はカードが出るでしょう。このパスは通さない。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。イヴァン・ペリシッチ。いい連携です。クラマリッチ。パシャリッチ。これはチャンスです。わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが、何か気になったんでしょうか。板倉滉。これは裏へ出してきました。いえ、ダメでした。ここはカットされます。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。延長の前半が終わりました。スコアは未だ同点のままです。前半のキックオフです。面白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ペリシッチへ。キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。おっと、スーパスだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げ。クラマリッチ。ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。しっかり見えています。ボールを受け前を向いています。ゴール、ゴール。同点に追いつきました。
パシャリッチ、わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが。さあキックオフ、延長戦の後半です。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。コバチッチ、ここでグバルディオール。日本から相手にボールが渡ります。いいタックルでしたが相手ボールのスローインになります。コバチッチ、このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。日本がパスをカットされました。これはスローインになります。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。さてアディショナルタイムは1分ですか。試合は PK 戦での決着となりました。面白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ペリシッチへ、キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。おっとスーパスだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げ。クラマリッチ、ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。しっかり見えています。ボールを受け前を向いています。ゴール、ゴール、同点に追いつきました。パシャリッチ、わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが。コバチッチ、このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。が PK を行います。ゴール下隅へと蹴り込みました。あそこは止められない。落ち着いて決めました。ペナルティーマークにボールをセットします。決まりました。ここでループとは度胸があります。落ち着いて決めました。ボールをセットしながら何を思うのか。隅へ流し込みました。狙い通りでしたね。冷静に決めます。ボールをセットしています。
さすがにこの PK は外しません。はい、冷静に決めました。落ち着いて決めました。キッカーがそっとボールを置きます。これを止めた。キーパーいいですね。さあこれが最後のキッカーになるでしょうか。決めれば勝利です。このボールをキーパーが止めた。キーパーの存在感が違います。最後のキッカーが決め、チームは次のラウンドへの切符を手にしました。 PK が得意な選手とはいえ、ああいう場面でも実力を発揮できるのはさすがですね。ボールは美しい放物線も描いてゴールへと吸い込まれました。難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。素晴らしい状況判断です。面白いボールが出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ペリシッチへ。キーパーが外に弾き出しました。コーナーキックです。同点に追いつくチャンス。おっとスーパスだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げ。クラマリッチ。ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。しっかり見えています。ボールを受け前を向いています。ゴールゴール。同点に追いつきました。パシャリッチ。わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが。コバチッチ。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。最後のキッカーが決め、チームは次のラウンドへの切符を手にしました。 PK が得意な選手とはいえ。Vamos nessa! Imagens ao vivo, aqui no Zaid Stadium, no Qatar. A bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. É hoje, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Quero ver! Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes.
Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem para o jogo com Fred no meio. No ataque apenas um jogador como referência. Caioba, e para você, das partidas que você viu, qual o gol do Brasil mais marcante em Copas do Mundo? Para mim foi o do Falcão na Copa de 82 contra a Itália. Só que a gente acabou perdendo o jogo e caindo fora. Então eu queria lembrar de um outro gol super importante no caminho para o título de 94, que foi aquele do Branco de falta contra a Holanda nas quartas de final. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Time montado num 4-3-3. Caio, 2 pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani. Jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Não passa. Ele corta. Nas costas para correr. Dá nele, bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Vem pressão, marcação alta. Passe interceptado, recupera bem a defesa. Som! Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado, Vilani. Não podia perder. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. Olha só, falta pesada. O árbitro tá de olho. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Bateu direto, ficou fácil pro goleiro. Bateu pra fora. Tava longe do gol, mesmo com o gol aberto não deu pra ele. Desce daí, garotão. Neymar, perdeu. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Neymar. Richarlison. Vantagem, continua com o Brasil. Recupera a bola na área. Vem pro ataque o Brasil. Recebe Richarlison. Lucas Paquetá. Linda defesa, espetacular, cara. É agora para fazer. Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara, encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Saída do Brasil, que está perdendo. Dá pé ainda, um gol de desvantagem.
Vai terminando o primeiro tempo. Derrota parcial do Brasil. Ainda dá pé, Caio. Tá apertado. É claro que seria melhor fazer 1 a 1 antes do intervalo, mas o time não pode se afobar. Tem que fechar os espaços sem a bola e buscar a virada com organização. Tem muito jogo pela frente. Danilo. Neymar. Tem a posse Fred. A arbitragem confirma. Mais 1 minuto de jogo. Sobra campo e ele dispara. Apita. Encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusail Stadium. O Brasil dá o primeiro toque na bola. Começa o jogo. Vamos nessa. Som. Perdeu. Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo e a Bateu pra fora. Tava longe do gol mesmo com gol. É agora pra fazer. Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Que metida de bola, quero ver. Chegou a bola, a chance. Marquinhos. Vinícius Júnior. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Era bom contra-ataque, eles perdem a bola. Vantagem, Casemiro segue no lance. É desarmado. Arrisca, boa bola enfiada. Chegou, que bolão! É gol! Do Brasil para empatar o jogo! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Sou pra fazer. Nananina não desta vez, pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. E recuperou no ataque. Chance de contra-ataque, tô de olho.
Campo aberto pela frente. Gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E de frente bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Golaço! Ele teve coragem para arriscar e foi recompensado. Que bomba, do meio da rua. O placar mostra 3-1. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho, são 40 minutos da segunda etapa. Bom desarme na defesa, sem falta. Neymar com ela. Recebe Richarlison. Vai partir para cima. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado! Placar apertado, mas o importante é que eles souberam achar os espaços e avançar no mata-mata. Agora é recuperar o grupo e já se preparar para o próximo confronto. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Ele jogou bem, Vilani. Deixou o gol dele, ajudou o time a ganhar. Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz. Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo e a jogar. Bateu pra fora. Tava longe do gol mesmo com... É agora pra fazer. Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. Arrisca, boa bola enfiada. Chegou, que bolão. É gol! Nananina não, desta vez pega o goleiro. Se o goleiro não salvar. Campo aberto pela frente.
Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Golaço! Gol! Hello, excitement in the air, and welcome to this round of 16 contest here at the 2022 World Cup. My name is Derek Ray, and alongside me to provide expert analysis is Stuart Robson. And with the atmosphere building up, what a game this promises to be. It's Morocco, and they take on Spain. Absolutely, this should be a good game. I think both sides deserve to be here, but whichever team plays to their full potential should make it into the quarterfinals. It's going to be a good game. Number 15, Salim. And here's how Morocco will line up. Yassine Bounou is the goalkeeper. Hakim Ziyech plays with Sofiane Boufal in the wide positions. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. Here's the lineup for Spain. Carvajal starts with Jordi Alba in the fullback positions. Pablo Sarabia starts with Ferran Torres out wide. And the main striker today is Morata. And the match begins. And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. An effective challenge. Well, harried into losing the ball. Really effective pressing. Well, doesn't have to do it on his own, but timely defending when it mattered. Well, who will be the player to decide the outcome, to determine the course of events? No reason at all why it won't be this man, Stuart. What do you anticipate seeing from him? Well, his recent form speaks for itself. 3 goals in the last 3 games, and he's playing with great confidence at the moment. Every chance he could add to that tally today. Room to manoeuvre on the wing. And the referee sees that as a foul. Free kick given. Well, later in the game he might have seen yellow, but not at this early point. Yeah, but I'm with the referee. It's a foul, but no card. And snuffing out the danger. Good tackle. It'll be a throw. Decent progress with the ball at his feet. It's a perfect challenge. He needs to get this one away. Well, not every keeper would have been that brave. Well, he read it brilliantly, didn't he? Top stuff from the keeper. Couldn't hang on to it.
Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. Something to worry about here. Jawad El Yamik seemed to switch off for a moment, and now a throw-in. And a throw-in forthcoming. And fed forwards. And off target by miles with that one, and a goal kick will ensue. Teammates available. It comes to nothing in the end. A complete miscue by the goalkeeper. Will there be a price to pay? Trying his luck from long range. Well, they're not standing off their opponents in the slightest. Well, there it is. As expected, Spain have controlled most of the ball so far, but without really creating too many chances, which when you look at the players out on the pitch, it's really disappointing. They need to play with far more urgency to win this game. Well, the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. And now they get the ball rolling. And fed forwards. And off target by miles with that one, and a goal kick will ensue. Away they go again. Second half is underway here. And the referee takes exception to the challenge. Free kick. Well, he's going to be disappointed with that pass. Well, on you go, says the referee. Advantage. Well, we saw what was going through the mind of the referee, but in the end, she says free kick. Well, some referees might have elected to hand out the yellow card, but no booking on this occasion. Well, showing excellent vision. And Carvajal untidy in possession there. Theme emerging of wasted possession. Pablo Sarabia. Sergio Busquets. Oh, they have it again. Good work to win the ball back high up the pitch. Fed over towards the back post. No-nonsense clearance. Can they do something positive on the counter-attack? Well, he's given us away. Will he play it in? No two ways about it. A wild, wild attempt. Well, it's so hard to get this right, and he just couldn't adjust his body quickly enough. Substitution time it is here. Well, those stats aren't great reading, are they? Neither side is playing with any fluency so far, and as a result, we've seen a pretty dull game. It has to get better. Into the final 20 minutes. A chopping challenge, and the referee has got to have a big think about it.
Well, the referee has taken note of his name and number. Well, I think he can count himself a bit unlucky there, but it was certainly a foul. And a good take under duress there. Opportunity to deliver the cross. Well, he has players waiting at the back post. Oh, chance missed. 0-0 it remains. Well, chances don't come much better than that. What a miss that is. So making the substitution now. Good bit of pressing. Not all that convincing defensively. Danger averted for now. Oh, fine play, and maybe it'll set something up. Delivered into the area here. And the danger is averted. Marcos Llorente. An example of how to press. And a strong tackle. Cross could be useful. Well, they can't quite take advantage in the end. Pedri. The referee has decided that 2 additional minutes are in order. How can they nudge in front late on here? Ziyech. Well, nothing he could really do based on the cross. They cannot be separated here, and it's on to extra time. And fed forwards. And off target by miles with that one. And a goal kick will ensue. Well, the referee has taken note of his name and number. Well, I think he can count himself a bit unlucky there, but it was certainly... Well, the ball rolling again here, the first period of extra time, and you've got to wonder to what extent fatigue will play a part of this now. It's been an extremely competitive 90 minutes. And play halted, free kick given. It comes to absolutely nothing. Now can they counter clinically? Oh, just narrowly off target. Well, they broke with such pace and intent. Fantastic move, just couldn't quite cap it off. Sergio Busquets. And foul it is then. Well, the referee has decided to book him. Well, it's not a good challenge, and quite rightly, he gets a yellow card for that. Pedri. Well, it's not ideal, thinking back to earlier when she handed out the yellow card. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. And if I was the coach, I'd have taken him off earlier. This always looked likely to happen. Possession one. And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. So 2 minutes of stoppage time here.
A chance to whip it in. Can he give them the lead? And the substitution will occur now. Half-time in extra time, and still they are level. And fed forwards. And off target by miles with that one, and a goal kick will ensue. Well, the referee has taken note of his name and number. Well, I think he can count himself a bit unlucky there, but it was certainly... Now can they counter clinically? Oh, just narrowly off target. Well, they broke with such pace and intent. Fantastic move, just couldn't quite cap it off. Well, the referee has decided to book him. Well, it's not a good challenge, and quite rightly, he gets a yellow card for that. Pedri. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. And if I was the coach... A chance to whip it in. Can he give them the lead? And the substitution will occur now. Well, the drama continues to unfold. Second period of extra time now. And the throw-in forthcoming. Well, no degree of difficulty for the goalkeeper. Sergio Busquets. On the ball, Morata. Pau Torres. And a timely intervention. Beautifully weighted ball. And he's found a bit of daylight. He's given it straight to the opposition. Oh, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. Not a huge chunk of added time. 1 minute. A chopping challenge, and the referee has got to have a big think about it. Well, they saw red earlier, and now they're seeing yellow, Stuart. Well, it's no good keep fouling. They have to show more discipline here. They've completely lost their composure. Locked together then, these two sides, and on we go now to penalty kicks. Well, the referee has taken note of his name and number. Well, I think he can count himself a bit unlucky there, but it was certain. Now can they counter clinically?
just narrowly off target. Well, they broke with such pace and intent. Fantastic move, just couldn't quite cap it off. Well, the referee has decided to book him. Well, it's not a good challenge, and quite rightly, he gets a yellow card for that. Pedri. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. Well, if I was the coach... A chance to whip it in. Can he give them the lead? And the substitution will occur now. Well, they saw red earlier, and now they're seeing yellow, Stuart. Well, it's no good keep fouling. So the penalty shootout about to commence, and as a player, this is when you have to hold your nerve. Well, I must say, that wasn't any old miss. And it wasn't the greatest penalty, and it's been saved by the keeper. And there it is, perfectly executed. Well, he squandered the chance, and badly. And he scores. And confidently converted. Mental preparation is such a big part of this. And he finds the net. He could hardly miss. Such high levels of pressure. He must score to keep his side in it. And he has squandered it. That is that. Well, the players are consoling him, but it's not a good penalty, is it? He has to hit the target, and out they go. Now can they counter clinically? Oh, just narrowly off target. Well, they broke with such pace and intent. Fantastic move, just couldn't quite cap it off. Well, the referee has decided to book him. Well, it's not a good challenge, and quite rightly, he gets a yellow card for that. Pedri. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. Well, if I was the coach... A chance to whip it in. Can he give them the lead? And the substitution will occur now. Well, they saw red earlier, and now they're seeing yellow, Stuart. Well, it's no good keep fouling. And he has squandered it. Fala, galera! Isso é futebol em estado puro na sua tela. Imagens ao vivo do Lusail Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo.
E hoje temos mais um jogaço da Copa do Mundo FIFA. Oitavas de final. Portugal contra a Suíça. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Esse é o time de Portugal para hoje. Cancelo entra. Com Rafael Guerreiro são os laterais. William Carvalho começa com Bruno Fernandes no meio-campo. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. Caioba, Portugal ganhou a Liga das Nações da UEFA de 2019. Grande campanha. Grande. Deixaram para trás Itália, Suíça e Polônia, antes de vencer a Holanda na final por 1-0. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns 3 lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente... Valendo! Portugal com a bola, começa o primeiro tempo. Portugal, prontinho para o jogo. Cancelo entra. Com Rafael Guerreiro são os laterais. William Carvalho começa com Bruno Fernandes no meio-campo. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. Que engrossada! Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Não que seja novidade, mas hoje todo mundo tá de olho em Cristiano Ronaldo. O pai, Caio. Marcou 3 gols nos 3 últimos jogos. A fase é boa e deve continuar hoje. Vamos ver se vai manter o desempenho. Dividiu bem para tomar a bola na moral. Avança com opção por ali. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Lei da vantagem, segue Portugal. Bernardo Silva. CR7 ignora a marcação. Freuler. Pode partir, tem espaço. Pressão, bom corte, recupera a bola no ataque. Providencial, arrepia para longe. Linda bola enfiada. Pura coragem, arrojo do goleiro para sair dos pés dele, abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita, trabalhou bem demais. Sobra campo para ele jogar. Gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. Passou de passagem, sem piedade. Como quis, sem perdão. Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço!
Eu confirmo, placar 1-0. Number 6, Denis Zakaria. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Falta na jogada, juizona da vantagem. Bernardo Silva. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Bernardo Silva. Que lance, olha o empate. Bem a zaga, arrepia o perigo. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aqui, Lusail Stadium, intervalo de jogo. Dispara o cronômetro aí, eu disparo a emoção aqui. Bola rolando, Portugal sai com a bola. Que engrossada, longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária. Sobra campo para ele jogar. Para desafogar a galera. A arbitragem apita, autoriza. 45 minutos finais por aqui. Dividiu bem, perdeu a bola. Acelera, ninguém para. Faz a defesa, tem sobra. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional, a segunda mais tranquila. Enfiou, bola rápida. Recebeu a bola enfiada, tem condição. Gol! De Portugal, que empata o jogo. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí não perdoou, tava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Um a um no placar, jogo aberto. Chega bem para roubar. Ala aberta, Portugal pode ganhar campo ali. Olha só para fazer. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. De olho no placar, 2 a 1. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Prende a bola, procura a jogada. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Movimentação no banco de reserva. Substituição.
Bola interceptada. Portugal fica sem ela. A batida pro gol. Gol! Dobradinha. Dá o doblete pra ele. A topieta é dele. Bola rolando, 3-1 no placar. Chaka. Aparece opção por ali. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Olha só para fazer. Gol! Cabelo e bigode na conta dele, hat-trick é dele. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E cara a cara, deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Portugal vai deitando o cabelo, abre 3 gols de vantagem. Bola rolando de novo. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. O corredor está vazio, na beira do campo, Portugal pode chegar por ali. Salva Sommer. Freuler. Widmer. Pressionou bem e cortou. Gol! Chocolate! Eles não param, são 4 gols de vantagem. Para esfolar o narrador, tá 5-1. A arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Rubem Neves. Termina o jogo. Portugal vivo. Segue a luta no mata-mata. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata. Sobra campo para ele jogar. Gol! Para desafogar a galera. Enviou, bola rápida. Recebeu a bola enfiada, tem condição. Gol! Ala aberta, Portugal pode ganhar campo ali. Olha só para fazer. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo. A batida pro gol. Gol! Olha só para fazer. Gol! Pressionou bem e cortou. Gol! Chocolate!
Good evening and welcome to Al Khor. Welcome to the Al Bayt Stadium, the venue for this one. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And very much looking forward to bringing you this World Cup quarter-final. It's England versus France. Well, this has the makings of a very good game. Two sides full of quality, a great atmosphere and everything to play for. The last four places up for grabs here. The England first 11. Jordan Pickford begins in goal. Kyle Walker plays alongside Luke Shaw as fullbacks. Phil Foden plays with Raheem Sterling out wide. And the centrepiece of the attack today is Harry Kane. Here's the side France will go with. Hugo Lloris is the goalkeeper. Rafael Varane plays with Dayo Upamecano in central defence. Kylian Mbappe starts with Ousmane Dembele in central midfield. And leading the line today, Olivier Giroud. And they kick off here. Well, the referee decides not to reach for his pocket at this early stage. Well, I thought he might book him there, but in the end, I think he's got that right. Dembele. Well, a promising looking attack, but comes to nothing in the end. And you don't want to lose possession there. An exciting talent who has everything a forward needs to be successful. Stuart, what are you expecting to see from Mbappe? Well, Derek, I expect him to score again today because he's got 4 goals in the last 3 games. He's looked outstanding when he's been running in behind, and I expect him to cause this defence all sorts of problems today. Griezmann. Olivier Giroud. Mbappe with it. Excellent assessment of the situation at the back. Opportunity it is. Oh dear, the goal was at his mercy. Tame effort. Terrific save. So the corner played into the box. Well, a time for composure on the ball. Throw in for France coming up. Chouameni. Oh, no let up, plenty of pressure. A chopping challenge, and the referee has got to have a big think about it. And he does produce the yellow card. Yeah, and it certainly deserved a yellow. It's a poor challenge, you have to say. Rabiot. Well, far from the ideal pass, you've got to say. Not a great challenge. Free kick here. Griezmann. Mbappe with it. Splendid tackle and a throw-in coming up. Chouameni.
Mbappe. And a good challenge to bring that attack to an end. Counter-attacking, very much an option. Might be able to set up the chance. Now can they create something? Few can finish quite as adeptly as Harry Kane. A goal for him. Well, here's the goal again, and it's a really nice ball to put him through. The vision to set up the chance is outstanding, and in the 1v1, Kane makes no mistake. He never really looked like missing, did he? What a goal that is. And back underway, 1-0 it is. They've given it away. A meaty but fair challenge, and it will be a throw-in. Well, it's been quite clear that England have been second best in terms of possession, but their speed of attack when they win the ball back has been breathtaking. It's been a really good performance from them so far. And snuffing out the danger. Throw in here for England. There will be 1 minute added on at the end. And there it is, the half-time whistle. And so the battle commences. Terrific save. Well, no let up, plenty of pressure. And he does produce the yellow card. Might be able to set up the chance. Few can finish quite as adeptly as Harry Kane. A goal for him. And the ball is moving again, with England looking to build on a largely positive first-half performance. Dembele. And there to intervene. And slipped through beautifully. Well, not allowed to continue. He had drifted into the offside position. Well, if he takes a step back to the ball and then spins in behind, he'll be onside. But he does know where the space is. Declan Rice. An effective challenge. Good move in the making from France. Oh, good-looking run. Goodness gracious me! How about that for technique? You can't strike them much better than that. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder. But when he shoots, I expected him to go across the goalkeeper. He should never beat the goalkeeper inside that near post. That's not good keeping.
So back underway following the equaliser. Number 8, Aurelian Chouameni. Well, that's a well-timed pass. Is it going to be? They've only gone and grabbed another one. 2 goals in quick succession. Now they have the lead. No wonder they're celebrating. Well, here's the goal again, and it's a great ball to put him through. Good vision to set up the chance, and all you can do is admire the finish by Mbappe. He hits the ball so cleanly, it's a fantastic strike. So, action underway again, and the onus is certainly on England to find a reply now. Henderson. Walker now. Stones. Just can't seem to get out of their own half, and that's down to the pressure. Upamecano. And giving the ball away. And possibilities here. Well, a bit of a disappointing finish. So making the substitution now. Rafael Varane. And Pavard on the ball. And space to exploit, maybe. A delivery from Dembele. But goalkeeper's ball, disappointingly for them. Really good challenge. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Stones. And the referee's whistle. France will be in the semi-finals. Well, they had to work hard for it today. Very little to split between the teams over the 90 minutes. And they had to be quite resilient at times. They've come through that now and will certainly fancy their chances in the next round. Well, just the sort of performance they were looking for from the talented Kylian Mbappe. Well, he obviously scored the winning goal, but it was his overall performance that impressed me most. He was on fire today. And the game begins. Terrific save. Well, no let-up, plenty of pressure. And he does produce the yellow card. Might be able to set up the chance. Few can finish quite as adeptly as Harry Kane. A goal for him. Oh, good-looking run. Oh, that's a well-timed pass. Is it going to be? They've only gone and grabbed another one. 2 goals in quick
succession. Now they have the lead. No wonder. Well, a bit of a disappointing finish. So making the substitution now. Ja, u ziet het. De stemming zit er alvast prima in hier, in het Lusail-stadion. Jeroen Gruter hier naast me en ikzelf. Ik ben Siert de Vos. Wij zitten klaar voor het commentaar. Het duel dat we gaan zien is de kwartfinale van het WK. Het is het Nederlands elftal tegen Argentinië. De druk neemt toe, hè. Nog maar 8 ploegen in het toernooi. Ja, ik hoop dat ze die druk een beetje van zich af kunnen spelen. Want anders wordt het een remmende factor in dit duel. Ik ben heel benieuwd wie zich na deze wedstrijd halve finalist mag noemen. Deze 11 spelers gaan beginnen voor Nederland. Ze treden aan met 3 aanvallers vandaag. Bijzonder hoor. Een 3-4-3. Ja, dat is het. Vooral ook omdat ze achterin maar 3 spelers hebben opgesteld. Zo'n opstelling kan compleet verkeerd uitpakken natuurlijk. Maar je kunt er ook je tegenstander mee verrassen. Op 25 juni 1978 speelde het Argentijnse elftal de WK-finale tegen Nederland. De sfeer werd toen door Oranje in Buenos Aires als zeer bedreigend ervaren. Bedreigend en intimiderend natuurlijk. Die finale werd gespeeld in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, dat toen nog werd geleid door de militaire junta. Nederland was er trouwens heel dichtbij. Gelijkmaker van Nanninga vlak voor tijd en het schot op de paal van Rob Rensenbrink. Maar uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Net zoals trouwens 4 jaar eerder, toen Nederland verloor in de finale in West-Duitsland. Nou, daar gaan we hoor. Argentinië mag hier als eerste aftrappen. Dit is de basisopstelling van Argentinië. Messi speelt op het middenveld. Met Ángel Di Maria op de flanken. En Lautaro Martinez speelt in de aanval. Verwacht jij iets van Memphis Depay te zien? Hij kan natuurlijk het verschil maken. In de vorige wedstrijd maakte hij er 2. Dus hij is hier opeens het moment om uit te halen. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Zo, flink druk gezet. En dan kan hij geen kant meer op en levert hij de bal in. Argentinië krijgt de ruimte op de vleugel. Leandro Paredes. En dan stokt de aanval opeens. Van Dijk haalt het gevaar uit die voorzet. Alleen de doelman nog voor zich. Knap zoals de Roon hem die bal afpikt. Messi nu in de aanval. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Goed gehandeld. Anders was het een kans geworden.
Dit is Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Ze werken de voorzet weg. Een van de grootste Argentijnse spelers aller tijden is natuurlijk Lionel Messi. En ik ga nog wat verder. Stop even, Siert. Er komt de kans aan, er komt de kans aan. Doelpunt. En dat is de eerste van deze wedstrijd. Dit is een ragfijn paasje. Hè? Zo wordt het doelpunt eigenlijk gecreëerd. Moet je eens kijken. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We spelen verder. Wat is het antwoord van het Nederlands elftal? Heel goed gepakt. Nee, zo mag je iemand niet afstoppen. Dat lijkt me geel. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Mooi afgepakt die bal. Argentinië levert hem in. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Een goal impossible. Het is een tovenaar. Als deze goal is pure magie. Wat is die Messi? Impressionante. Een fenomeen. Ja, dit is een geweldig staaltje traptechniek natuurlijk. Angel Di Maria met de voorzet. Maar toch is het niet eenvoudig voor Messi. Die wordt flink aangepakt. Maar hij weet er heel knap uit te komen. Ja, en dan is het raak. Messi ten voet uit. Een minuutje extra speeltijd. En dan breekt de rust aan in het Lusail-stadion. Argentinië trapt af voor deze wedstrijd. De eerste helft is begonnen. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Stop even, Siert. Er komt de kans aan, er komt de kans aan. Heel goed. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Een goal impossible. Het is een tovenaar. Nederland begint aan de tweede helft. En daar moet het een flinke achterstand zien weg te werken. Dat wordt een moeilijke klus. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper.
Steven Bergwijn. Paas op Memphis. Ja, we zijn dan Depay. Hoekschop voor Oranje. De wisselspeler komt het veld in. Frank de Jong geeft voor. En de hoekschop wordt weggewerkt. Wout Weghorst. Hij neemt een volley. Nee, dit is buitenspel. Dat weet de speler zelf ook wel. Ja, hartstikke duidelijk. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Lautaro. Weggegeven door Argentinië. Dit kan gevaarlijk zijn, zo'n hoge steekbal. Nee, deze counter levert niets op. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. En dan een fraaie steekpaas. En die aanval duurt niet lang. De coach gaat wisselen. Rodrigo de Paul. En dan Lautaro. De speler raakt het balbezit kwijt. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ratatatatata! Ja, doelpunt voor Nederland. Alles gaat goed hè, bij deze goal. En zo makkelijk is het allemaal niet. Moet je zien, wat een wapen dat toch is. Deze steekpaas. Iedereen op het verkeerde been. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Een zwak moment. Ja, en bal kwijt. Frenkie de Jong. Deze moet erin om gelijk te maken. Doelkans. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Mooie positie om de bal te heroveren. Blijkbaar wist hij wat hij deed bij deze sliding. Weghorst kan hem afronden. Ja! Die zit er lekker in. En daarmee maakt zijn afstand al gedaan. En de tijd, die zit er bijna op. De supporters die zijn uitzinnig. Dat is pure vreugde. Wat een ontknoping. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk van die speler die de bal kwijtraakt. Zoiets wordt meteen afgestraft. En de stand weer in evenwicht. 2-2. We hebben nog 9 minuten te gaan. Ze veroveren de bal weer. Precies in evenwicht. En we hebben nog maar 5 minuten tot het einde van de wedstrijd. Hij is van de bal gezet. De Albi Celestis met een vrije trap.
De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Een hoge steekpaas, dat kan iets opleveren. Die steekpaas komt aan hoor. Geblokkeert die bal. Ze azen op de valreep op een voorsprong. Wie weet gaat het lukken met deze hoekschop. Afgelopen. Maar ze staan gelijk en dus wordt het verlengen. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Stop even, Siert. Er komt de kans aan, er komt de kans aan. Heel goed. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Un goal impossibile. Het is een tovenaar. Hij neemt een volley. Nee, dit is buitenspel. Dat weet de speler zelf ook wel. Ja, hartstikke duidelijk. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ratatatatata! Ja, doelpunt voor Nederland. Blijkbaar wist hij wat hij deed bij deze sliding. Ja! Die zit er lekker in. Nou, zeg. En daarmee maakt zijn achterstand ongedaan. We beginnen aan de verlenging. Nou, laten we nu gaan kijken, Siert, wie het sterkst is. Wie nog adem over heeft. Paulo Dybala. De verdediger weet de voorzet te blokkeren. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Berghuis. En dan de Paul. Met 2 vingers in de neus gered. Dat is toch knap hoor. Want dan kun je dat maar met 1 hand doen dus. Lautaro. Na die tackle is hij de bal kwijt. Een minuutje blessuretijd. De eerste helft van de verlenging zit erop. De stand is nog steeds gelijk. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Stop even, Siert. Er komt de kans aan, er komt de kans aan.
Heel goed. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Un goal impossibile. Het is een tovenaar. Hij neemt een volley. Nee, dit is buitenspel. Dat weet de speler zelf ook wel. Ja, hartstikke duidelijk. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ratatatatata! Ja, doelpunt voor Nederland. Blijkbaar wist hij wat hij deed bij deze sliding. Ja! Die zit er lekker in. En daarmee maken ze een achterstand ongedaan. Nog één helft in de verlenging. We hebben afgetrapt. Een sterke verdedigende actie, waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Hij kon die kans niet verzilveren. Het is een doeltrap geworden. Denzel Dumfries. Lekker om daar die bal te pakken. De verlenging zit er bijna op. Nog 6 minuten. Nicolas Tagliafico. Nog één mogelijkheid dan. Als ze hem erin krijgen, hebben ze nog gewonnen ook. Ah, nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Mogelijkheden voor een counter. En ook de verlenging geeft geen uitsluitsel. We gaan ons opmaken voor strafschoppen. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Stop even, zie je het? Er komt de kans aan, er komt de kans aan! Heel goed. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Un goal impossibile. Het is een tovenaar. Hij neemt een volley. Nee, dit is buitenspel. Dat weet de speler zelf ook wel. Ja, hartstikke duidelijk. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ratatatatata! Ja, doelpunt voor Nederland. Blijkbaar wist hij wat hij deed bij deze sliding. Ja! Die zit er lekker in. En daarmee maken ze een achterstand ongedaan.
eerste strafschop. Numero 1. Zonde is dit, zeg. Hij moet zo'n bal beter nemen. Ik zag het al een beetje aankomen. Zo'n bal. Helemaal buiten bereik van de keeper. In de kruising. En die bal schiet hij langs de keeper. Het lijkt zo makkelijk. Een penalty nemen. Houdt die bal eruit. Het is een echte penaltykiller. Gaat er lekker in. Als je hem zo laag schiet, dan is hij bijna niet te pakken. Vanaf 11 meter langs de doelman geschoten. Geen doelpunt. Wat een teleurstelling voor hem. Raak. Bal langs de keeper geschoten. Wie zou er graag in zijn schoenen willen staan op dit moment? Deze moet erin. Anders is het voorbij. Schitterend gepakt. Geweldig. Ze gaan door naar de halve finale. De tegenstander is verslagen in deze strafschoppenreeks. Ja, zie het maar weer eens. Hè. Hoe belangrijk een goede doelman is. Uitstekend gedaan. Hij probeert naar binnen te komen. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Stop even, zie het. Er komt de kans aan, er komt de kans aan. Dit is Angel Di Maria. Messi! Oh, dit is een onmogelijk doelpunt. Un goal impossibile. Het is een tovenaar. Hij neemt een volley. Nee, dit is buitenspel. Dat weet de speler zelf ook wel. Ja, hartstikke duidelijk. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ratatatatata! Ja, doelpunt voor Nederland. Blijkbaar wist hij wat hij deed bij deze sliding. Ja! Die zit er lekker in. En daarmee maken ze een achterstand ongedaan. Hello, great to have you with us. We're really getting down to the tension-packed part of this World Cup. We're at the quarter-final stage. My name is Derek Ray, and sitting alongside me here on the commentary position is Stuart Robson. And no shortage of excitement here. We're thoroughly looking forward to this one. It's Morocco up against Portugal. Well, this has the makings of a very good game. Two sides full of quality, a great atmosphere and everything to play for. The last four places up for grabs here. Number 15, Salim.
And here's how Morocco will line up. Well, it's a 4-4-2 with a midfield diamond, and key to this shape will be the players either side of that diamond. When in possession, they'll go wider to give the team width. When they're defending, they'll tuck back in. Here's how it looks for Portugal. João Cancelo starts with Rafael Guerreiro as fullbacks. Ruben Neves plays alongside Bruno Fernandes in central midfield. And leading the line today is Cristiano Ronaldo. And the game begins. Brilliant piece of skill. A real opening now. And that would have been quite the early boost for them. Well, it may be early in the game, Derek, but that chance has to be taken. It's a poor finish. Error from the keeper. Will they seize on it? Cristiano Ronaldo, one of the greatest players of the current era, and you'd have to imagine, Stuart, he's going to have some sort of role to play in this one. Well, Derek, there are few better players in the air. He's so dangerous when balls come into the box, so expect crossing to be a big part. Hang on a minute, Stuart. Opportunity unfolding. Majestic piece of goalkeeping. Well, he loves the big moments, doesn't he? And he's proved it again there. Great goalkeeping. So the corner played into the box. And really, it had to be further away from the keeper. Bruno Fernandes. And with tackling like that, the onus is on the referee to take action, potentially. And he does produce the yellow card. Yeah, and it certainly deserved a yellow. It's a poor challenge, you have to say. Ronaldo. Under pressure here. Crossing into the middle. Well, when it left the boot, I thought it might have a chance of fooling the keeper, but it didn't. Well, clattered away. He read the situation defensively and did his job. Well, the counter chance looks very real. Useful looking ball. And denied by the keeper. Impressive. Azzedine Ounahi. Excellent defending. Ruben Neves. João Cancelo. And providing width. Fernandes. Well, that's fine goalkeeping. Real concentration. Will this corner bear fruit for them? Now sending it in.
Well, in fairness, it wasn't the best of headers. And they need to get tighter here. And a wretched cross, really, over everyone. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. And now they get the ball rolling. Brilliant piece of skill. And that would have been quite the early boost for them. Well, it may be early in the game, Derek, but that chance has to be taken. It's a poor finish. Majestic piece of goalkeeping. Well, he loves the big moments, doesn't he? And he's proved it again there. Great goalkeeping. And he does produce the yellow card. Yeah, it's a... Well, that's fine goalkeeping. Real concentration. Will this corner bear fruit for them? Away they go again. Second half is underway here. It's going to be a throw-in for Portugal here. And giving it away. They're not cherishing the ball the way they usually do. He's got the right idea with that pass. Not to be this time. Firing it towards goal. Well, I gave him the big build-up, but the keeper has it comfortably. Guerrero. Bruno Fernandes. Bad pass. And Portugal will get the throw in. And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest there? Well, deemed to have been a cautionable offence. Well, no question about it. He deserved his booking there. Well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. And he whips it in. William Carvalho read it well. Ziyech. On the ball, Rafael Leao. Leao has a go. And closed down straight away. And they deal with the threat this time. Firing it in. And the keeper there to deal with it. And time for the change now. Well, they fancy a short one.
And space for him to cut in. And a little bit too much height on that one. Guerrero. Well, that is how to play advantage. All even, but will it stay that way? Just 10 minutes to go. Teammates available. Leao. And a good challenge to bring that attack to an end. Wants to attack from the wide areas. Can they forge ahead? In it goes! But wait a minute, that will not count. Well, that was tight, but he was just offside. It was a good finish, though. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Bruno Fernandes. Good visualisation and execution. Well, the flag was up in good time, bringing that move to an end. Well, he's just got to be more patient there. He's gone too early. And we are going to have 2 additional minutes. Oh, he's really opened them up here. Ziyech. And a goal! This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. Well, here's the replay, and you see it was a good finish. But the keeper at his near post has to do a lot better. He's got to have that near post covered for me. And the final whistle is sounded. Progression is assured. They'll be taking part in the semi-finals. Yes, it's a close contest, but one I think they just about deserve to win. They did play the more creative football. They did try and press the ball high up the field when they could, and they showed good energy. They'll certainly need those qualities going forward. Well, he is such a difficult player to contain, Hakim Ziyech. What did you make of what he put into the match? Well, he's the match winner, and deservedly so. He was outstanding today. He's great to watch when he's in this sort of form. Majestic piece of goalkeeping. Well, he loves the big moments, doesn't he? And he's proved it again there. Great goalkeeping. Fine goalkeeping, real concentration. Will this corner bear fruit for them? Well, deemed to have been a cautionable offence. Well, no question about it. He deserves his booking there. Firing it in. And the keeper there to deal with it. And time for the change now. And space for him to cut in. And a little bit too much height on that one. Can they forge ahead? In it goes! But wait a minute, that will not count. Well, that was tight, but he won. Oh, he's really opened them up here. Ziyech. And a goal! This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front.
Hello, a very good evening to you. This is the scene here at the Lusail Stadium, just to the north of the Doha city centre. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And very much looking forward to bringing you this World Cup quarter-final. It's Croatia against Brazil. Well, this has the makings of a very good game. Two sides full of quality, a great atmosphere and everything to play for. The last four places up for grabs here. And the starting 11 for Croatia. Luka Modric plays alongside Marcelo Brozovic in the centre of midfield. And up front, it's the Croatian international Andrej Kramaric. The starting 11 for Brazil. Alisson begins in goal. Marquinhos plays alongside Thiago Silva in central defence. Casemiro plays with Fred in central midfield. And the striker is Richarlison. And the match is underway. And the starting 11 for Croatia. Luka Modric plays alongside Marcelo Brozovic in the centre of midfield. And leading the line today is Andrej Kramaric. He takes aim. Oh, dealt with by the goalkeeper. The starting 11 for Brazil. Alisson gets the nod in goal. Marquinhos plays alongside Thiago Silva in central defence. Casemiro plays alongside Fred in the centre of midfield. And the striker is the very creative and eye-catching Richarlison. Flag up, tight offside. Modric. And Kramaric on the ball. And he did well to cut it out. Well, you know, I think we should always have respect for true midfield maestros, and Luka Modric falls in that category. Stuart, what do you expect to see from him today? Well, Derek, goal scorers thrive on confidence, and he's certainly got an abundance of that at the moment. 4 goals in the last 3 games. Every time he gets the ball, he looks like he's going to take a chance. He's in outstanding form at the moment. And unable to keep possession. Well, visionary passing. And the problem not completely solved. Richarlison. And the danger is still there. Using his physical strength to shield it. Textbook closing down. And now they're on the attack. That's a nice looking ball. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill, and on this occasion, he got it all wrong. Well read to put an end to that attack. Oh, nice ball.
Well, the referee wasn't going to let that go. Crossed accurately towards the far post. Ah, goalkeeper's ball. Not the best of crosses, really, was it? And it wasn't a great pass, was it? Vinicius Junior. This looks promising. And that is how to block. And it took a touch on the way through, so a corner here. Who's going to get on the end of it? The chance is on. And so it is, the first half story has been written. And they kick off here. It's a nice looking ball. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill. And on... And as the second half commences, both sides can reflect on a first half in which they were so very evenly matched. Well, with tackling like that, the onus is on the referee to take action potentially. And a yellow card it's going to be, Stuart. Yeah, the ref's got that right. It's a yellow card all day long. Really good attacking play. A real opening now. Ball is loose. And they can't quite take advantage in the end. Ivan Perisic. A chance to whip it in. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Well, let's see what they have in store for them on the break. Well, he's won the ball. Perisic. Cross fired over. Oh, disappointing. Just when it looked like a surefire opener. Well, that should have been the opener, Derek. I'm not sure how he's missed that. So a half an hour remaining. And the quality of pass needs to be a bit better. Ivan Perisic. It needs an accurate cross. Well, he has a flair for the dramatic. Let's give him high marks for that. Yeah, it's always the risk. You can end up looking a bit silly if it doesn't come off. He's having a quick chuckle to himself. He knows that wasn't a good effort. Marquinhos had to react to the pressure in a hurry. Well, far from the ideal pass.
Perisic. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. And they're making a change. Plenty of players waiting in the middle. Well played in from the flank, but not to any great effect. Well, that attack going up a dead end, and the keeper has the ball. Oh, very effective play, and they might be onto something. Electing to cross into the centre. Pretty comfortable piece of defending. Thiago Silva. 10 minutes left for play. And still on the lookout for the goal that could be so important at this juncture. And let's give credit to the defending. And a fine tackle. Nice looking pass. Cross could be useful. And that goes down as an effort that he's not going to be remembering fondly. Time for a change then. So 2 minutes of stoppage time here. Fred. Well, that's it for the 90 minutes, but this is not over, and 2 15-minute periods of extra time to come. And this confrontation is underway. That's a nice looking ball. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill, and on... And a yellow card it's going to be, Stuart. Cross fired over. Oh, disappointing. Just when it looked like a surefire opener. Well, that should have been the opener, Derek. I'm not sure how he's missed that. Well, he has a flair for the dramatic. Let's give him high marks for that. Yeah, it's always the risk. You can end up looking a bit silly if it doesn't come off. And that goes down as an effort that he's not going to be remembering fondly. Time for a change then. Understandable that fatigue might set in. A strength-sapping night for all concerned as the first period of extra time begins. And Neymar. Can they take the lead here? Wonderful block. Oh, that's magnificent goalkeeping. And now we find out it was offside anyway. Marco Libaya. And the challenge halts them in their tracks. Now, let's see what they can do here. Is it going to be? Oh, and it goes at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win?
Well, let's take another look, and you have to say the defending is so poor. That's far too easy. The keeper had no chance there. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Eder Militao. And he read it well. Now potential danger. Not going to get away with that because it's offside here. And he shouldn't be offside there. He's gone too early, and that's a waste of a great opportunity. Well, that's it for the first period of extra time. Let's see what the second has in store. And now they get the ball rolling. A nice looking ball. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill. And a yellow card it's going to be, Stuart. Cross-fired over. Oh, disappointing. Just when it looked like a surefire opener. Well, that should have been the opener, Derek. I'm not sure how he's missed that. But he has a flair for the dramatic. Let's give him high marks for that. Yeah, it's always the risk. You can end up looking a bit silly if it doesn't come off. And that goes down as an effort that he's not going to be remembering fondly. Time for a change then. Now, let's see what they can do here. Oh, in it goes at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win? And away they go again. Second period of extra time has commenced. Oh, nice ball. Options in the centre. Well, no danger now. Trying to really get at the opposition here. This could level it. And all square now. And you have to ask the question, is there time for either side to win it? Well, here it is again, and it was never really in doubt, was it? He was always going to score from there. So the ball is rolling again at 1-1. Well, 5 minutes remaining in this, the second period of extra time. Neymar. Well, taken away, he won the ball. Well, that's a super ball over the top. And he's in. Locked together then, these two sides, and on we go now to penalty kicks.
And they kick off here. That's a nice-looking ball. Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill. And a yellow card, it's going to be Stewart. Cross fired over. Oh, disappointing. Just when it looked like a surefire opener. Well, that should have been the opener, Derek. I'm not sure how he's missed that. Well, he has a flair for the dramatic. Let's give him high marks for that. Yeah, it's always the risk. You can end up looking a bit silly if it doesn't come off. And that goes down as an effort that he's not going to be remembering fondly. Time for a change then. Now, let's see what they can do here. Oh, in it goes at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win? Trying to really get at the opposition here. This could level it. And all square now. And you have to ask the question, is there time for either side to win it? This will test the mentality of any footballer. Job done from the spot. Composure is so important under these trying circumstances. Well, he stuttered a bit, but the goal has been given. That is a moment he would like to airbrush from history. It went awry for him from the penalty spot. Oh, he saved it! Oh, a superb save. And the keeper denies them from the spot. And that, alas, went horribly wrong. Well, no guile there. A goal here to finish it. A moment he dearly wishes he could have back. Clinical as always, in front of goal. So much on the line with regard to this penalty. And he scores! And he's beaten the keeper. Brilliant piece of goalkeeping, inspirational, and now they move on to the semis. Well, what a big moment for the keeper, and just look at those celebrations, and I think they probably just about deserved it. And this confrontation is underway. That's a nice-looking ball.
Well, when they go in, it looks spectacular. When they don't go in, you know the rest. Yeah, it's a difficult bit of skill. And a yellow card, it's going to be Stewart. Cross-fired over. Oh, disappointing. Just when it looked like a surefire opener. Well, that should have been the opener, Derek. I'm not sure how he's missed that. Well, he has a flair for the dramatic. Let's give him high marks for that. Yeah, it's always the risk. You can end up looking a bit silly if it doesn't come off. And that goes down as an effort that he's not going to be remembering fondly. Time for a change then. Now, let's see what they can do here. Oh, in it goes at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win? Trying to really get at the opposition here. This could level it. And all square now. And you have to ask the question, is there time for either side to win it? Brilliant piece of goalkeeping, inspirational, and now they move on. Llegamos a una instancia decisiva, las semifinales del Mundial de la FIFA 2022. Estos equipos buscarán un lugar en la final y van a dejar todo en la cancha para conseguirlo. Esto es para agarrar un buen puesto, quedarse ahí y disfrutar del partidazo que se viene. Buenas, buenas, ¿cómo están? Un placer saludarles. Espectacular ambiente hoy en el Lusail Stadium. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Hoy se juega por un lugar en el partido más importante del mundo del fútbol. No se puede pedir más. Argentina enfrenta a Croacia. Señores, ya tenemos la semifinal por delante. Ahí nomás tenemos la final. A ver quién arriesga un poquito para llegar a esta. Estos son los 11 titulares del albiceleste, así sale Argentina. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Este es el equipo titular de la selección de Croacia. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo?
Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Leandro Paredes. Ahí nomás se cortó el ataque. Hoy es una de esas citas en las que, como siempre, esperemos Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Viene Rodrigo de Paul. Una pelota endiablada que termina rechazada. Julián Álvarez ahora. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Horrible despeje. La jugada continúa. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Cuidado que la puede llegar a perder. Lejos, mandan la pelota. No ha encontrado otra salida quizá a la presión del rival. Nikola Vlasic. Marcelo Brozovic. Entró bien para recuperar la pelota. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Vaya que queda partido, pero siempre bueno dar el primer paso. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Messi, Messi, Messi. Cómo le pega Messi de larga distancia. Es impresionante. Fíjate el arquero. Le sacó la foto a esa pelota. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Marco Olivaya. Este balón ahora es de Nico Tamendi. Nahuel Molina. Que juegue, dicen la Argentina. Gran anticipo. Álvarez la tiene. ¡Ojo, le pega! Sin complicaciones para el arquero. Vlasic. Brozovic. Hace bien, ahí queda la bocha. Argentina que regala la pelota. Se nos va la primera parte y con victoria parcial Argentina ahora tendrá que analizar cómo gestionar lo que se viene del partido. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido. El espacio que hay para no cometer... Momento, parece que llega el gol. ¡Brillante el arquero! Ahí va a meter el córner. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Ahí nomás, se alejó el peligro. Acá en el Lusail Stadium, el árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sí... Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Vaya.
Inteligente el arquero. Regresamos en el inicio del compromiso, nos ponemos las pilas. Argentina sabe que no debe relajarse, ha sacado una diferencia muy corta. Excelente el quite. Balón para Messi. Ese es Leo Messi. Y ahí le quedó la pelota más. Enzo Fernández. Gran pelota. Bien en el fondo, muy seguro. Perisic. Perisic. Ahí la tiene Sosa. Le queda todavía media hora al compromiso. Leandro Paredes. Julián Álvarez ahora. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Viene Rodrigo de Paul. Acá tiene el gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Mario Pasalic. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Mario Pasalic. Este puede ser buen ataque para Croacia. Luquita Modric. Le queda fácil la pelota al Dibu. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo para revertir un resultado que lo tiene en contra. Y sin embargo el arquero rival está muy tranquilo. Álvarez la tiene. ¡Hay bombazo! Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido. Si aprovechan este tiro de esquina, se ve la tranquilidad de su lado. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¿Para cuándo el despeje? Balón que ha regalado Messi. Julián Álvarez ahora. Por arco. Acá estoy yo, dijo el arquero. Preciso Messi en el centro. ¿Qué quiso hacer? Con el uñero le pegó a la pelota. La volea. ¡Y está! Y con esto a poco de terminar. Con esto me parece que pueden hacer maletas. Con esto se van a la final. Y con esto la pizarra 2-0. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ahí está Messi. Se termina todo, Argentina. Sí, Argentina, la gran final del Mundial. La verdad, Fernando, que han llegado a la final jugando de una manera magistral, ¿eh? 2 goles de diferencia en un partido tan complicado no es fácil para nada. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo
zoom de a 3, la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol. Arranca el partido. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Brillante el arquero. Álvarez la tiene. ¡Hay bombazo! Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido. ¡Al arco! Acá estoy yo, dijo el arquero. ¿Qué quiso hacer? Con el uñero le pegó a la pelota. ¡La volea! ¡Y está! Y con esto a poco de ser... La tension monte, l'excitation aussi. C'est une demi-finale de Coupe du Monde à laquelle nous allons assister. On se retrouve dans un instant à l'Al Bayt Stadium pour vivre ça ensemble. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Au programme, cette demi-finale de la Coupe du Monde. Et on sent déjà l'ambiance générale. C'est une très belle rencontre qui s'annonce. Une demi-finale de coupe, c'est jamais facile parce que la finale est tout proche et qu'on a l'impression de toucher au but. Le secret, ça serait de rester concentré sur le plan de jeu et ne pas s'éparpiller avec des pensées toxiques. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Et enfin en pointe, Olivier Giroud. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Allez, c'est parti pour ce match. L'équipe de France donne le coup d'envoi. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Et enfin donc en attaque, Olivier Giroud. Hakim Ziyech. Et ça joue, Youssef En-Nesyri. Et voilà, c'est bien une bonne séquence d'attaque placée. Ah non, la construction, mais le ballon est perdu.
brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Et ce sera donc un corner. Il est joué court. Et s'il y a bien un joueur à sur... Ah oui, le bon ballon, regardez! Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Théo Hernandez avec le ballon. La frappe contrée sans souci. Olivier Giroud. Ballon pour Olivier Giroud. Théo Hernandez. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Interception du ballon, donc. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais, bonne récupération du ballon. Ah oui, l'excellent ballon. En puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. L'arbitre laisse l'avantage. Théo Hernandez avec le ballon. Oh, la tentative lointaine. Oh non, pour la détente. Combinaison, ça joue en deux temps. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça y est, le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. Quel boulet de canon! Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Magnifique. Donc au tableau d'affichage. Koundé. Pas assez de concentration sur cette passe. Bonne pression défensive, le ballon sort. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Chouameni a du champ dans le couloir. Ouais, c'est bien fait, c'est bien défendu. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Voilà, c'est fini. C'est la fin de la première mi-temps à l'Al Bayt Stadium. Allez, c'est parti pour ce match. L'équipe de France donne le coup d'envoi. Ah oui, l'excellent ballon. En puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit. Ce n'était peut-être Théo Hernandez avec le ballon. Oh, la tentative lointaine. Oh non, pour la détente.
Combinaison, ça joue en 2 temps. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça y est! Le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et oui, c'est réussi, il est passé. Le centre d'Mbappé. Et c'est capté, là sans trop de problèmes. Avec Kylian Mbappé. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Et cette avance d'un petit but est fragile alors que les occasions sont de leur côté. Il y a manque de concentration dans leur dernier geste. Il faut le corriger pour ne pas se faire peur. Ziyech. Et oui, il est récupéré ce ballon. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. On cherche le second poteau. Et bonne reprise de la tête, mais c'est à quelques centimètres au-dessus. Changement pour l'équipe de France. Et il vient récupérer là, Achraf Hakimi. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ouais, c'est une transmission interceptée. Théo Hernandez. Et bien joué dans la profondeur. Excellent timing à la réception. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, c'est bon, un centre comme ça au second poteau. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, le danger est écarté. Ah, le ballon est repris grâce au pressing. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Hors-jeu de peu. Et c'est un jaune pour sanctionner une faute au départ de l'action. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Ballon pour Antoine Griezmann. Colomani en bonne position. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. Ça leur laisse le droit de rêver. Et ça joue dans un petit périmètre. Goal, 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 goal. 2 buts d'avance dans cette fin de match. La finale leur tend les bras. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde dans la tombée du ballon. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. En-Nesyri. Hakim Ziyech. Le ballon est maintenant récupéré. Encore un face-à-face à négocier.
Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Oh, le plus difficile, c'était de rater cette frappe. Heureusement, le drapeau s'est levé. Ce hors-jeu, il soulage un peu tout le monde finalement. Le coup de sifflet final, c'est terminé et ils l'ont fait. Les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde. Ces 2 buts d'écart donnent finalement une image un peu faussée de la performance et de la difficulté qu'il y a à gagner ce genre de match. Mais ce n'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile. Au contraire même. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par l'équipe de France. Ah oui, l'excellent ballon. En puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être Théo Hernandez avec le ballon. Oh, la tentative lointaine. Oh non, pour la détente. Combinaison, ça joue en 2 temps. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça y est, le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. On cherche le second poteau. Et bonne reprise de la tête, mais c'est à quelques centimètres au-dessus. Changement pour l'équipe de France. Et il vient récupérer là, Achraf Hakimi. Ballon pour Antoine Griezmann. Colomboigny en bonne position. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. ça leur laisse le droit de rêver. Goal, 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 goal. 2 buts d'avance dans cette fin de match. La finale leur tend les bras. Good evening and welcome to Al Khor. Welcome to the Al Bayt Stadium, the venue for this one. I'm Derek Ray and I'm joined here on the gantry for commentary by Stuart Robson. And everyone here on tenterhooks, you'd have to say with good reason. It's Croatia against Morocco. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. And the starting 11 for Croatia. Well, I think they have a nice balance to their team. A solid back four, 2 holding midfielders, 3 creative players in advance of them, and a mobile centre forward. It's a good team. And here's how Morocco will line up.
Yassine Bounou is the goalkeeper. Hakim Ziyech plays with Sofiane Boufal in the wide positions. And they line up with just the one striker looking to do a bit of damage. And they kick off here. And here's how Morocco will line up. Yassine Bounou is the goalkeeper. Hakim Ziyech plays with Sofiane Boufal in the wide positions. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. It is a decent-looking attack here. He read the situation defensively and did his job. Oh, he's gone for goal. The keeper diving magnificently to make sure he got there. Oh, it's off the post. And very deftly cut out. Well, they've started the game really brightly, and that was so close to taking the lead. Well, Hakim Ziyech, a player who can really give opposing defences a torrid time of it. Stuart, what should we look forward to seeing from him today? Well, he's the most creative player on the field. He can run with the ball, he can get himself out of tight situations, he can see a pass, he's very creative with his play. I think he's going to be the outstanding player today. Well, he stopped them in their tracks. Marco Libaya. Good work to regain possession. Now, options are plenty. But the danger averted for now. Same story, couldn't hang on to the ball. Went in strongly to win the ball. Oh, he's left his marker for dead. Firing it towards goal. Oh, goodness gracious me. It's a special, special goal from miles out. Well, just look at this strike again. He hits it so well. That's a great bit of skill. No wonder he's pleased with himself. And back underway, 1-0 it is. Modric. Luka Sucic. Well-timed tackle. Well, let's see if something comes of this. And the ball sailing over everyone in the centre. Well, clattered away. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. Well, the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Well, I really liked his first half display. He was certainly the most influential player on the field, and I'm expecting more of the same in the second 45 minutes. And the game begins. Oh, he's
gone for goal. The keeper diving magnificently to make sure he got there. Oh, he's left his marker for dead. Oh, goodness gracious me. It's a special, special goal from miles out. Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half. They've regained possession. And support available. Happy to take on the shot. Oh, it's gone in, would you believe? And that is going to be classified as an own goal. Well, as the replay shows us, that will be classed as an own goal. He's a bit unlucky there. So back underway. They've levelled it at 1-1 here. Read it well. En-Nesyri. Amala. They were playing fluent football, but then the foul, and now you would anticipate a yellow card. And following the infringement, a caution. Yeah, no surprise there. That was always going to be a booking. Well, that's not how they rehearsed it on the training ground. Yeah, and I'm not sure what was going through his mind there. That was a poor decision to shoot from that distance. And a substitution in the offing. Good visualisation and execution. He just needs to keep a cool head. And in! Oh yes! Exactly what they were hoping to produce. They've delivered the goal. Well, here it is again, and they've taken their goal well, but the defending was non-existent. That should never happen. Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. So a throw in here. Azzedine Ounahi. And the referee spotted the foul but has played advantage. They might be able to get in now. And he's found a bit of daylight. And they couldn't add to their advantage. Well, that would have put them in complete control. He should have scored there. And into the last 15 minutes of action. They couldn't maintain possession. Amala. Here's Boufal. And the challenge halts them in their tracks.
Crossing opportunity. Well, the keeper knew it was crucial he didn't make a mistake. And they'll get ready for the throw-in. They will now make use of their substitutes bench. A chance for him to get in behind, maybe. And as of play it goes, throw-in coming up here. Well, adding up all the stoppages, we will have 2 extra minutes. And there goes the final whistle. It goes into the history books as a win for them. So morale is high. Stuart, your analysis. Yes, Derek, there wasn't much in it, to be honest. Really competitive game with chances at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result in the end. Well, he put in a really thorough performance here, Stuart. Well, he gave them a really hard time, didn't he? His speed of thought was excellent, and he took the winning goal so well. He was brilliant today. And the game begins. Oh, he's gone for goal. The keeper diving magnificently to make sure he got there. Oh, he's left his marker for dead. Goodness gracious me, it's a special goal from miles out. And support available. Happy to take on the shot. Oh, it's gone in, would you believe? And that... Amala. Good visualisation and execution. He just needs to keep a cool head. And in! Oh yes! Exactly what they were hoping to produce. They've delivered the goal. And they couldn't add to their advantage. Well, that would have put them in complete control. He should have scored there. This is it. We're down to the 2 best teams in the world and just moments away from the most exciting fixture in football, the World Cup final. Stay with us. We'll have all the action live here on EA TV. Hello and welcome to a contest of colossal meaning. We find ourselves here just to the north of the Doha city centre, ahead of the 2022 World Cup final. My name is Derek Ray, and with me to provide expert analysis is Stuart Robson. And as you can imagine on this occasion, the atmosphere is building up nicely. It's Argentina versus France. Well, what an occasion for these 2 sets of players. A chance to be world champions. Let's hope the game matches the atmosphere. It should be an absolute cracker. I can't wait for this to start.
The Argentina first team. Lionel Messi starts with Angel Di Maria on the flanks. And the idea is to have just the one striker up there trying to pose problems for the opposition. Here's the side France will go with. Hugo Lloris between the posts. Dayo Upamecano plays alongside Rafael Varane in central defence. And getting the vote of confidence in attack today, Olivier Giroud. And now they get the ball rolling. Well, France are the holders. Not too many people doubted them coming into the tournament. And quite frankly, they've rubber-stamped their credentials. So watertight at the back, fluent in midfield, fearsome in attack. Can they be stopped? I'm not sure they can, Derek. I think they've been outstanding. They've done everything we expected them to. Some of their midfield performances have been excellent. Denied by the bar. Back in play here. And the man he's hoping to find is Messi. A very timely interception. Well, they won't come closer than that. So unlucky not to take the lead there. The presence of Lionel Messi in the starting 11 should be a warning to opposing defenders. Well, Derek, he's playing well at the moment. He's confident, he's making runs in behind. He always looks a threat when he gets... Oh, they could put it away, Stuart. Well, that's a moment he'd like to airbrush from history. Not a good attempt. Well, lots of power, but no control whatsoever. That's a real waste. Giving the ball away. Mbappe. Griezmann prepared to fire. And nothing positive comes of it, unfortunately. Well, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal! There's the opener! How about that? Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And then the finish is really good. He just dinks it over the keeper. That's an excellent goal. So France get the ball rolling once more. We're about to find out how they're going to react to the setback. Foul there, free kick awarded. Possession one. Well, as you can see, Argentina have found it difficult to control the tempo of the game here, but their counter-attacking has been really good, particularly in the wide areas. It's been an excellent performance from them so far. And the keeper getting across to stop it. Messi with the corner. Not really the ideal clearance. Well, they can't quite take advantage in the end. Di Maria, and a goal to increase the lead in this final. Will they be stopped now?
Well, here it is again, and he's just passed that into the net. That's a very good finish, you have to say. So back underway, but the scoreline standing at 2-0. Dembele. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Messi. Trying to lob the keeper. Well, a chip that went awry. Well, maybe it was the right option, but his technique let him down there. Well, they've decided to make a change. Well, the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. And the match is underway. Well, that's a moment he'd like to airbrush from history. Not a good attempt. Well, lots of power, but no control whatsoever. Well, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal! There's the opener! How about that? And the keeper getting across to stop it. Messi. Trying to lob the keeper. Well, a chip that went awry. Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Super tackle, and they've won possession. Lloris. Coman. Good move in the making from France. But quick thinking defensively. Not the best challenge, free kick. Well, those stats don't surprise me. Argentina have certainly had more of the ball, and as a result have dominated the game. Some of their passing movements have been a joy to watch, and I don't think anything's going to change. Oh, wait a minute. They could be in here. Mbappe's finish, his goal. Well, let's look at this again. To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect, and all you can do is admire the finish by Mbappe. He hits the ball so cleanly. It's a fantastic strike. So the ball is moving once more, and I'll tell you what, France are right back in this contest now. Possession changing hands. Mbappe. Oh, the equaliser! Just what they needed, and their dream remains very much alive.
Well, we won't get tired of seeing this, will we? Because that struck so sweetly. He really does surprise everybody here, not least the keeper. What a good finish that is. Well, back underway here, and they've split the 4 goals between them so far. Kylian Mbappe. Just 20 minutes remaining now. Giving the ball to the opposition that time. Now, options are plenty. Oh, he's lost possession. But he could run onto it here. Oh, incredible save, and he snuffed out any sign of danger. Substitution time it is here. Whipped in by Griezmann. That's fine goalkeeping to hold on to the corner. And he's lost custody of the ball here. Alvarez. On the scent of a winner late in this game. Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. And a substitution in the offing. Tremendous block. Another block. They cannot be separated here, and it's on to extra time. And so the battle commences. Well, that's a moment he'd like to airbrush from history. Not a good attempt. Well, lots of power, but no control whatsoever. Oh, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal! There's the opener! How about that? And the keeper getting across to stop it. Messi. Trying to lob the keeper. Well, a chip that went awry. Well, maybe it was the right option, but he's... Oh, wait a minute. They could be in here. Mbappe's finish, his goal. Mbappe. Well, he could run onto it here. Oh, incredible save, and he snuffed out any sign of... Well, the ball rolling again here, the first period of extra time, and you've got to wonder to what extent fatigue will play a part of this now. It's been an extremely competitive 90 minutes.
Enzo Fernandez. De Paul. Well, the timing was perfect. Ball one. Now, who can he play it to? Deciding to go inside. And that was simply miles off target. Well, I think he's right to go for power, but he's made the wrong connection, and it's really poor technique in the end. And intercepted it. Under real pressure defensively. Will they pay the price? And still looking for space. Oh, there it is! Incredible! How about this for guts and courage? Can they see this out now? Well, here's the replay, and he's got to clear his lines there. He doesn't do that. He has his pocket picked, and he's been rightly punished. Poor defending. Well, back underway, and a glut of goals here. 3-2. Well, the stoppage time situation. 1 minute here. That's it. Half-time in extra time. The second period still to come. Oh, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal! There's the opener! How about that? And the keeper getting across to stop it. Messi. Trying to lob the keeper. Well, a chip that went awry. Well, maybe it was the right option. Oh, wait a minute. They could be in here. Mbappe's finish, his goal. Mbappe. Well, he could run onto it here. Oh, incredible save, and he snuffed out any sign of danger. Deciding to go inside. And that was simply miles off target. Well, I think he's right to go for power, but he's made the wrong connection, and it's really poor technique. Under real pressure defensively, will they pay the price? Incredible! How about this for guts and courage? Can they see? Well, on they go. Second period of extra time is underway. Real chance. Might still be able to do a bit of damage. Spot on with that tackle. And the verdict of the officials is offside. Well, he just gets caught ball watching here. Needs to be more alive, work harder to keep onside and be ready for the chance. Well, the fans are going mad here. They think that was a penalty. This could level it. And all square now.
and you have to ask the question, is the time for either side to win it? Well, let's take another look. If you lose the ball in those areas, you're going to get punished, and that's exactly what happened there. Well, if you enjoy high-scoring contests, this has been the game for you. Not the pass he had in mind. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. Well, a fantastic final, and it's going to end in the most nerve-shredding way possible with a penalty shootout. Oh, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal. There's the opener. How about that? And the keeper getting across to stop it. Wait a minute, they could be in here. Mbappe's finish, his goal. Mbappe. Well, he could run onto it here. Oh, incredible save, and he snuffed out any sign of danger. Under real pressure defensively, will they pay the price? Oh, there it is! Incredible! How about this for guts and courage? Can they... This could level it. And all square now. And you have to ask the question, is there time for either side to win it? So the penalty shootout about to commence, and as a player, this is when you have to hold your nerve. Goalkeeper beaten from the spot. Composure is so important under these trying circumstances. And that, alas, went horribly wrong. He had to score, and he does. And up he comes, doing his best to remain focused. Too much elevation, off the crossbar. And he scores. And so the tension levels have been ratcheted up to full blast. Oh, that's it! The final act in the drama. One team jubilant, the other distraught. Well, what an ending to a very good tournament, and I think they fully deserve to win it. Maybe not in this manner, though, but it was great entertainment. It certainly was, and they're not going to forget this in a hurry. A proud moment for everyone involved with the club, but for their opponents, it's a case of trying to forget and move on as quickly as possible. Well, I think we should give them some credit too. They played their part in what was an excellent contest. Some of their football was brilliant. Yes, fair play, Stuart. The party in full swing now. It's going to be quite the night of celebration here.
Argentina, world champions. They did it in 1978 and 1986. They've done it again in 2022, Stuart. Well, this is the pinnacle of any footballer's career, and what a night it's been for these players and the coaching staff and, of course, the fans. Well, that pass easy on the eye. He's just got to continue his run. And a touch of finesse. Oh, there's the goal! There's the opener! How about that? And a goal to increase the lead in this final. Will they be stopped now? Oh, wait a minute. They could be in here. Mbappe's finish, his goal. Mbappe. Under real pressure defensively, will they pay the price? Oh, there it is! Incredible! How about this for guts and courage? Can they see? This could level it. And all square now. And you have to ask the question, is there time for either side to win it?